of the Platinum Jubilee in MIT. So we had nearly 300 delegates attending the MITAA with participations from across the globe. It was a good session with a lot of technical sessions. We had topics like sustainable mobility, Industry 5.0, and the impact of AI. All these things were covered by the alumni. It's a good response for all these topics. Then we had one half day, the presentation by different chapters of MITAA. All the people from waited. So we have active chapters in Hyderabad, Bangalore, Coimbatore, Singapore, Emirates, Kuwait, Qatar. We have reactivated the chapter in Saudi and the baby chapter SFO, which started nearly a year back, has got more than 250 members networking. In fact, they are having the next meeting in next 2 weeks at SFO. So we find a lot of interest among the alumni to have a network of these things. Mr. Santanam was the chief guest in MD of Saint Gobain was a chief guest. He talked about the impact of IITians as a group on the economic front for India. It has been during the summit my batchmate Bala Adiseshan from Houston has written an article on the economic and the social impact of 30 seconds. He has talked about roughly $1 billion per each batch. So that means we have got around 70 plus batches who have passed out, who are already in the market. Of course, he has added a lot of masala and spices. So what is life if there is no masala? But what we thought is, as a whole, we want MIT to capture the essence. See, we have attended recently in the last 2 years, NBA accreditation team. We had an interaction who came for accrediting different programs of MIT, which wanted to accredit the university. Our discussion was, see, every year on the first day or the second day in the counseling, the MIT seats gets filled up. Most of the students are from rural background. They just take maybe 6 months to get. After the 4th year, if you put one-on-one, our MIT graduate with the IIT or the NIT graduates, you can find there is hardly any difference, except for the infrastructure on the official career as well as on whatever activities they do on the society helping. And from MITAA parent side, we will work out a structured questionnaire and make a survey so that we can get the compiled output on the values added by the MITians across the globe. So this we think will make us position MIT as one of the top institutes in the country. This is what we definitely solicit all the alumni who are present here, also who are watching through the web, to support us in this endeavor. And this year we would continue with the guest lectures for the faculties who are asked for it on various topics. And also we plan to intensify the internship program for the students, either for 6 months as well as for the summer internship. I once again extend a warm welcome to all the people who have come here, and the representatives of MITAA also I welcome. Thank you. So we will, as a mark of respect for the departed souls of alumni in the last 1 year, we will observe 1 minute silence. I request all of you to please stand up.
Thank you. Thank you. Welcome address, and last year AGM, we have the minutes of the meeting. Some of you would have collected it at the reception desk. Now we need to adopt it, and anyone has any queries, the President will clarify. Otherwise, we can go ahead and to adopt it. Someone can propose, and Mr. P. Tyagarajan is proposing. We will give someone else. Name and T number. Yeah. 23rd batch. Sir, with your beard, I could not. XCC member. Thank you very much. Now we'll go ahead with the proceedings, and I request Mr. Shankar to present his annual report. Secretary, MITAA. Good evening. Dear alumni, their families and executive members of MITAA Alumni Association, I welcome you all to this annual general body meeting 23-24. It gives me great pleasure to present before you the annual report 2023-24, events covered from the last AGM till August 2024. The list is the officers, Sendilnathan, Anbuchelvan and others. What you are seeing is the office bearers. And Mr. Tyagarajan, Hari Prakash, Giridharan, and the list goes with the EC members. Mr. T.M. Jawaharlal, Mr. Balaji, and Mr. Sendil Merasu, and Mr. Ramachandran as patron of MITAA. The focus of MITAA is to improve some of the facilities for the students and the institute, enhancing the AMITA Trust corpus fund to disperse scholarship, improve book facilities and help students in all possible ways, sponsoring students to specific events that provide exposure at the national level and bring recognition to the institute, helping students for training, internship and placement, and also guide students for higher studies at foreign universities. In the last 1 year, the meeting was attended in every month, Sunday, first Sunday of the month, we meet, and the attendance is given, and on average 12 members attended the meeting, all meetings. The MITAA cash position is FD 2 lakh and cash balance, which will be explained by treasurer at subsequently. There are MITAA sponsored activities carried out in MIT. One such activity is the Best Outgoing Student Award for a girl student and a boy student, with the corpus donation by Mr. PMS Prasad, the Executive Director, Reliance Industries. 35,000 rupees per student is awarded. Last year, one Mr. Akash from Information Technology and one Jayashree from Aero Department was given the cash prize and award. In addition, that 20th batch electronics alumni, they sponsored two best outgoing students from Department of Electronics and Engineering Department in the name of Professor PVVS Sastri Memorial Award. One Mr. Mukesh Raj has a first prize 15,000 rupees and Bhanu Chitra second prize 12,000 rupees was given. Both these were given during the last Founders Day, Institute Day and Alumni Day conducted. The next point is Professor R. Sethuraman's Memorial Seminar. 30th batch electronics alumni created a corpus to have a seminar, a technical lecture for a whole day to the students of electronics engineering. It was conducted, it was started in the August 2009 and conducted recently on 25th April 2014. Function was presided by Professor K. Ravichandran, Dean MIT, Mr. Ramachandran, MD Mill Systems, and Mr. Ganeshan from Professor Sethuraman's family felicitated the event. Mr. S. Madhavan, 30th batch alumnus, talked about the endowment. Mr. Saundra Kumar, 32nd batch, and Mr. Mohan Das spoke on technical subject on that day. These are some of the photos captured during that event.
MITAA's meeting with the MIT leadership team, MIT Alumni Association, EC team is regularly meeting the Vice Chancellor and the Dean and discussing about the interest of the institute, what is to be given on a regular basis, and specifically last year about the valedictory function, there were many round of discussion with the VC and the Dean. Mr. Sendilnathan, President MITAA, and Mr. Ramasubramaniam of 20th batch alumnus from Singapore had a meeting on 24th April for the possibility of paper presentation by MIT professors in IEEE events in Singapore. This is another special event. And recently on 12th September, there was a meeting with the ASDC team to discuss providing skill set enhancement and familiarization with the new technology to students to become ready. And one Mr. Kasi Viswanathan Panjacharam, Auto Alumnus team, arranged that meeting. Thanks to him. Orientation program for the fresh students. For this academic year on 21st August, there was orientation program conducted by the institute. Some of our EC members attended. Shankar Secretary talked about the Alumni Association and its services to MIT. And subsequently in the induction program, Mr. Sendilnathan, myself and Karthikeyan talked about the MIT Alumni Association and the AMITA scholarship in detail. Mr. V.B. Dominic Savio, 31st batch alumnus, gave a motivational talk on the topic Basic Needs for Life, the Vital Three, to all fresh students. These are some of the photos captured during that. During the 75th year, MITAA started that, okay, why not we give a guest lecture, 75 lectures during the year. You may recall such flyer circulated in WhatsApp and other media, and we could complete 75 lectures to the benefit of the students. Internship students, MITAA arranged the internship for around 25 students. Thanks to Mr. Ramesh, 34th batch electronics alumnus, he gave 6 months internship for 5 of the students of MIT, and also he has provided a job to one Mr. Ishwar of a student of E&I department. Thanks to Mr. Ramesh. Commendable contributions, Kulathu Kumar, 31st batch alumnus, executor, Flowtech Limited, has sponsored an instrumentation skid worth rupees 35 lakhs. A memorandum of association between the Endress and Anna University was signed on 4th March 2014. The field instrumentation facility capable of measuring multiple parameters in different modes was installed in a short span of time and was inaugurated on 25th July 24. This is the memorandum of association signed. This is the place. This is next one, process data analytics laboratory, with the great contribution around 16 lakhs by the 46th batch of Instrument Tech alumni, was inaugurated by VC on 24th July 2014. The facility housing state-of-the-art high-end GPUs, 2 numbers, each costing 8 lakhs, will add lots of value to all the faculty members, scholars, UG, PG students aiming to work in deep learning, big data analytics, etc. 47th batch alumni during their Silver Jubilee reunion on 6th January collected an amount of rupees 21.3 lakhs and donated to MITAA. Some more addition also expected from the 47th batch. Mr. Shanmuganathan and his 37th batch alumni generously sponsored for the construction of the monument MIT 75 Connect Point at a cost of rupees 18 lakhs. 44th batch alumni contributed an amount of rupees 8 lakhs towards the scholarship for the students. 25th batch alumni electronics alumni donated an amount of 6.5 lakhs to use the amount towards setting up of 5G lab in MIT. Mr. Narayanasamy of 32nd batch electronics donated an amount of rupees 10 lakhs during the valedictory function to MITAA. Dr. Sadik, former director MIT, donated an amount of rupees 5 lakhs to the MITAA during the MIT 75th year valedictory function. Our MITAA thanking Dr. Sadik. MITAA has sponsored one water cooler and 13 numbers of ceiling fans to MIT at a total cost of rupees 50,000 during September 23.
Next, coming to the achievements by alumni awards and recognition. Mr. K. Srinivasan, 8th batch, Mr. T.V. Vasudevan, 24th batch, Mr. Kannan, 25th batch, and Mr. Ramesh Kumar have jointly authored a handbook of construction management for instrumentation and controls, and it was published by John Wiley, UK. They donated this one set of book to the instrumentation faculty last year. Mr. Srinivasan, 12th batch alumni, retired Deputy Director General TEC, Telecom Engineering Center, Department of Telecom. He wrote a book on ecos of telecom innovations and what he did decide in the Telecom Engineering Center. Mr. Hari Prakash, 30th batch alumnus, a certified independent director, has been appointed as Executive Director and Group CEO of Siddharth Grease and Lubes Private Limited during June 24. Mr. Dr. Chinnapandian, 43rd batch, Dean R&D, St. Peter's Engineering College and Technology, Chennai, along with some of his colleagues, got patent for their design solar-powered smart hat for physically challenged on 20th July 2024. This is Mr. G. Balachandran Pillai, around age 90, and alumnus of Aero, had been on the news of Manorama for wins big in New York for his toy company, Wild Republic in USA. He is having a passion of toy, and he is having a company in USA on this one. This is Mrs. Rajalakshmi, 31st batch electronics alumna, was presented with a Women Achiever Award by FETNA, Federation of Tamil Sangam North America, at their 37th annual Tamil convention in Texas, USA on July. Mr. K. Ramani, 22nd batch Instrument Tech, published a book in Tamil, Andanal Nyabagam, a compilation of his short stories, and it was released on 28th December by veteran writer, cartoonist Mr. Madan in Anna University Alumni Club. Mr. Ramani also appeared for an interview on Sankara TV, a program with the title Andanalum Vandirado on 21st January 23. Arun Subramaniam, 51st batch Aero, who was Vice President and GM of Intel's Data Center and AI Division, became CEO of Article 8, a new standalone company around its AI software business, on 4th January 24. KJ Suresh, 31st batch automobile alumnus, got patent grant on 1st March 24 for his invention, automatic electrically operated coconut harvester. This is Mr. Ravi Armugam, 33rd batch, that is 5th batch production technology, retired additional director of industrial safety and health, received a skilled engineer award and also a Sigaram Virudugal, and he is a marathon runner, and he is scoring on various marathon run in different date in Chennai and other places. This is Mr. Suresh Mariappan, 51st batch instrument technology alumnus, completed a dream runner half marathon on 21st July in Chennai. He has also done a full marathon run in Hyderabad on 25th August. He is continuously running. He is a winner of runner. Now he is running in Berlin, Germany. Ms. Kirtana, 2013 batch information tech alumna, scored state rank number 1 in TNPSC Group 1A. Recently, she got the appointment from Chief Minister for the Indian Forest Service. Mr. Rangasamy, 14th batch auto alumnus, translated a yoga book of Sri Vedatri Maharishi Simplified Physical Exercise in Gujarati language, and it was released at the Temple of Consciousness, Aliyar, Pollachi on 14th August 2014. And the person who is in the middle is Mr. Rangasamy. He is in Hosur. Next is Mr. Dinesh Arjun, 2012 alumnus, CEO Rapti Motors. He was honored by Pudiya Thalaimurai with an award of Nambike Natchatram for the industrial sector. This is Dinesh Arjun. Some of the photos captured, this is the award for him. The Department of Instrumentation Engineering awarding the Instrumentation Engineer alumnus as a distinguished alumnus. Last year, Mr. R. Ilangovan, 28th batch from Singapore, Mr. Ashok Sethuraman, 28th batch from Coimbatore, Mr. Padma Kumar Perumal, 44th batch from USA, and Dr. G. Uma, an alumna of PG alumna of MITAA Instrumentation Department. They were awarded the Distinguished Alumni from the Instrumentation Department during the Interco event.
Coming to the batch reunion and memorable setting, some of the 30th batch alumni visited MIT on 1st December and met some of the students, professors and IoT lab. Some of these 30th batch alumni after their passing out from MIT from abroad, they came specifically, and after a long time they had a visit to MIT. MIT Qatar chapter had a family get together on 1st December 2023. 47th batch alumni had their silver jubilee reunion on 6th January 24 in the campus. From that only they started donating generously to the MITAA. 24th batch alumni had their golden jubilee get together at Anaikatti Hills, Coimbatore from 13th to 16th February, packed with fun and nostalgia. Emirates MITAA alumni members had a family get together at Abu Dhabi during March 2024. Mr. Sarasu, patron MITAA, had a small get together with the MITAA Kuwait chapter members at Fakha Hill during January 24 and discussed with the SAMITA participations. 25th batch alumni of electronics engineering had their get together during March 24. They spent a whole day in MIT in the ECE department, interacted with the students. They donated rupees 6.5 lakhs, which I mentioned earlier. That is towards the setting up of 5G lab. 53rd batch alumni had the reunion celebrating 20th anniversary on 3rd and 4th August 24. 33rd batch alumni had their 40th year reunion at ERCOD on 9th August 24, and around 110 persons including family members participated. Recent one is the Singapore MITAA celebrated the 25th anniversary at Desaru, Malaysia on 31st August. Some of our alumni members from parent chapter joined with their family members for this event. Mr. Senthamilarasu, Mr. Ramachandran, Mr. Anbu Chelvan and Mr. Venkatasamy. Professor K. Ravichandran, Dean MIT, Mr. Ilam Vazhidi, founder and secretary of MITAA, and Mr. Jabamani also participated. Singapore MITAA celebrated their 25th anniversary. Some of the photo is there. 46th batch Instrument Tech alumni in Florida, they had a small get together. Some of the 21st batch alumni met at Woodlands Hotel, Chennai on 19th February 24. Sports meet. Sports meet 2024 for alumni of CEG, ACT, MIT and School of Architecture and Planning of Anna University Constituent Colleges was conducted from 9th to 31st March on the theme Togetherness Through Sports. Various sports and games were conducted in all the campuses and prizes were distributed. Chess was conducted in the Hangar 2 of MIT on 24th March. The finals of the sports and the valedictory of the sports meet was celebrated on 31st March at the CEG Sports Ground, and Professor Velraj, Vice Chancellor, presided the function. The office bearers of all alumni associations participated. MIT alumni and their family members participated in the sports and games and won prizes. These are some of the pictures taken during the sports conducted by all alumni associations. FIA Day, the Muppuram Vida, Founders Day, Institute Day and Alumni Day was conducted on 5th April 24 at Rajam Hall. Mr. Suresh Raman, Vice President and Regional Head TCS as Chief Guest. Professor Al Velraj, Vice Chancellor as the Guest of Honor. Professor Dr. J. Prakash, Registrar, Anna University, presided over the function. Mr. N. Ramachandran, 21st Batch Electronics Alumnus, MD, MEL System, was awarded with the Outstanding Alumnus Award, and he delivered the Sri Rajam Memorial Endowment Lecture. Mr. Saraswati Venkatasamy, CEO, Pointel Solutions, alumna of Automobile Engineering Faculty, was awarded as the Distinguished Alumni among the 39th Batch Alumni. Mr. CVS Gopalan, 17th Batch Alumnus, Advisor, MITAA EC, was awarded with Lifetime Achievement Award. Some of the photographs are shown here. Mr. Ramachandran receiving the award from the Chief Guest, and Mrs. Saraswati receiving the award. New books were donated to MIT Library for the book bank facility as a continued practice on this FIA Day. The function was attended by Srimati Prema Srinivasan and other family members of the founder. Former directors, professors and alumni in large numbers attended the FIA Day. Dr. J. Prakash, Dean, MIT, professors and HODs of various departments, teaching, non-teaching staff and the students in good number attended. The function was video streamed. Around 350
were viewed this event in the YouTube channel. Coming to the AMITA Trust, this is the list of trustees. T.M. Jawaharlal as the chairman and patron, chief trustee, and others, Mr. Gopalan, Mr. Arasu, Mr. Ramachandran, Sendil Nathan, Venkatasamy Shankar, and Shaji Vinod as a trustee. In the year 2006, AMITA Trust made a firm beginning to help large number of meritorious students at our institute, and currently the AMITA Trust corpus fund stands at 5.45 crores. It is 4.58 plus addition, that is 5.4. You will see the graph. 545 lakhs is the total fund available with AMITA Trust, and this is the scholarship amount dispersed over the years. This graph you can see right from 2004-05 to 2023-24. Last year, 14,35,352 rupees was dispersed. Totally 1.96 crore dispersed over the years. This is the recipient of scholarship. Number of students received the scholarship from 2004-05 to last year. Loan for higher education. MITAA is extending financial support for higher education in abroad for MIT students by way of interest-free loan. An amount of rupees 3 lakh was given to Mr. K. Lingeshwaran, automobile engineering student, for his 2-year course, Masters in Production Engineering and Management at KTH Royal Institute of Technology, Sweden. He managed other fund for a gap of 3 lakhs. It is a returnable amount. This was given to Mr. Lingeshwaran during one of our executive committee meeting. You can see the photo. Aid from Foundation for Excellence. Thanks to Mr. Balaji, Mrs. Usha Balaji, and Mr. Ramachandran sir for their continuous efforts to get the scholarship consecutively from the American Foundation for Excellence, which is offering full scholarship to deserving students. A total of around 182 first-year students of MIT got scholarship of 50,000 rupees each, and a total of 91 lakhs was given to last year. The students will continue to get the amount every year for their entire 4 years of studies based on their performance. After the introduction of this FFE scholarship, around 1,717 students have been benefited at MIT so far with a total amount of 7.39 crores. Mrs. Anita Balaji, daughter of Mr. Balaji, in this year's fundraising event for FFE, she raised around $300K in US. MITAA appreciated her service and consistent efforts in supporting the students' education through FFE. This fundraising for FFE in USA by Ms. Anita Balaji, daughter of our Balaji 15th batch and patron. Books to library. Books purchased through AMITA Trust, 39 books were value of 29,000 rupees has been handed over to MIT Library. Mr. Satagopan, 20th batch, he donated 4 books. Mr. Ashok Sethuraman, 28th batch, has donated, he authored 4 books. He donated 2 sets of his books. MITAA would like to acknowledge and thank Mr. P. Tyagarajan for his dedicated efforts. SAMITA 2024. The third SAMITA 2024 was conducted at Hotel Feathers on the first day, that is 19th July. Mr. B. Santhanam, CEO, Saint Gobain India Limited, as a chief guest. Mr. K.B. Chandrasekhar, Jam Cracker founder, Anna University KBC Research Center, as the keynote speaker. The function was presided over by the Vice Chancellor of Anna University, Professor R. Velraj. Dr. Prakash, Registrar, and Professor Ravichandran, Dean MIT, extended their felicitation. The chief guest, Mr. Santhanam, delivered his special address, released the souvenir, and inaugurated the exhibition with stalls put up by alumni from different cities. This is the photo on the dais for the first day at Hotel Feathers. This is the release of the souvenir. You can see the souvenir at the right side and souvenir in the hands of all the delegates. Inauguration of the exhibition by the chief guest. And subsequently, technical sessions on latest technology trends, namely sustainable mobility, Industry 5.0, and panel discussions on impact of AI on industries and society were conducted with experts in the
domain as moderators and speakers from alumni and others. These are the participants. This is on the evening after at the end of the function, all gathered for a group photo. Next, coming to the MIT 75th year celebration valedictory function on July 20th, valedictory function of the year-long Platinum Jubilee celebration was held at MIT. The event was conducted by MITAA with able support from MIT. The chief guest for the function was Dr. Ponmudi, Minister for Higher Education, Government of Tamil Nadu. During the occasion, MIT Connect Point near the lecture halls was inaugurated by the Minister. This was constructed at a short notice with the generous sponsorship from the 37th batch alumni. This is the inauguration of that Connect Point. This is some of the photograph, President honoring the Minister, and after inauguration of the some Connect Point, a group photograph. The Minister recalled the announcement made by the Chief Minister during the inaugural ceremony and reaffirmed the commitment of the government to extend all support to MIT in its endeavors. He has also had an impromptu interaction with alumni present during the occasion. Some of the alumni honored during that valedictory function was Mr. K.V. Seshasai, C.U. Hari, Arunachalam, Mr. Narayanasamy, Mr. Ravi, Mr. Ramesh Sambasivam, Mr. Shanmuganathan, and Mr. V. Tyagarajan from Hyderabad. The alumni who gave guest lectures during the 75th year celebrations were given a certificate of appreciation. The event concluded with a feast at the mess. These are some of the photographs. Wedding bells. Some of our alumni or their children got married during the year. MITAA conveys best wishes to the newly wedded couples for a happy and long married life. Mr. Siddharth, son of Mr. K.S. Anbuchalvan, 35th batch, got married to Ms. Shweta on 16th November. Mr. V. Dinesh Kumar alias Arjun, 2012 batch PT alumnus, got married to Ms. Sai Sanjana on Monday 15th April in Chennai. Ms. Lakshmi, daughter of Mr. J. Kumar, 32nd batch, got married on 9th June. Mr. Sanjay Kumar, 65th batch alumnus, got married to Ms. Rashmi Sri on 9th June 24. There are lists of all the chapters that is given. The chapters recently that USA chapter in Bay Area, others are standard as usual in Singapore, Qatar and Emirates, and all those details are given in the report. I would like to sincerely thank all the EC members and past presidents, patrons and other chapter members for the timely advice and for all their efforts and time for various activities. I would like to thank our fellow alumni for their kind gestures in the terms of time and effort and their contribution to scholarship fund, participation in the MITAA, volunteered and delivered guest lectures, contribution towards the MIT 75 Connect Point, and providing other monetary assistance. Our special thanks to some of our alumni who are regularly donating, to mention Mr. I.A. Jayasilan, 33rd batch Instrument Tech, Mr. Ravi, son of our alumnus, late Sri Tyagarajan of 23rd batch, Mr. Suresh, son of late Sri Krishnamurti of 14th batch. Thanks to Mr. Balaji, 15th batch, patron MITAA, who has started donating rupees 40,000 scholarship to 2 PG students every year. I thank our Vice Chancellor Dr. Velraj and Registrar Mr. J. Prakash of Anna University and their officers for all their timely help. I would like to thank Dean Professor Dr. K. Ravichandran for all the help and cooperation rendered during the course of the year. I thank their office and student section for their continued support. A special thank to the Professor Dr. K. M. Veerabhadran, the nominated Vice President for MITAA by the Dean MIT, for his continued support. My sincere thanks to the family members of our founder for their kind help and support in times of need. Our thanks go to the Alumni Club for allowing us to conduct the AGM, and big thanks to all the August members present here at the AGM and those who are witnessing over the video conference. Thanking you. Thank you, Shankar, for the detailed, elaborate annual report. Now it's time to adopt the annual report by the Secretary. Anyone to propose? Madhavan is proposing and Dominic Savio is seconding it.
30316 and 31. Thank you for your support, and I welcome our auditor, Mr. Mallikarjun Rao, who has joined us, a while ago. Thank you, sir, for being here. Before I request our patron, Mr. N. Ramachandran, to give a small report on the activities of AMITA Trust. Good evening, Dean and friends. I am not going to give any report because I think Secretary has given quite an extensive report on that. From where we were, say, 20 years back, and now I think, as you've seen, that we've been able to collect about 5.5 crores, and people have been generous. And I'm a salesman, so I would like to sell the idea that people have to be, all of you have to be more generous. Just to acknowledge that some of the people personally have donated. A few batches have donated more than 20 lakhs, but there are personally some people have donated. Just I would like to mention about them. One Mr. K. Tyagarajan, our 23rd batch, his family donated 14 lakhs. Mr. Varadarajan, BSNL, he organized a donation of 10 lakhs. Mahavir Bandari of 14th batch, he organized a donation of 26 lakhs. Jayasilan of 33rd batch, he has been giving 5 lakhs every year for the last 5 years. So he so far donated 25 lakhs. PMS Prasad gave 20 lakhs. And Mr. Mahendran, he was in Middle East, now I think he's back in India. He is Coimbatore, and he has been very generous. He has given 24 lakhs. And Mr. Shanmuganathan of 37th batch, over the years he has given probably more than 30 lakhs for our activities. Of course, 40th and 47th batch people have also given more than 25 lakhs. So people have been very kind. Though now there is a lot of pressure on us because every month there is an announcement from some IIT or the other saying that, or somebody donated $100 million or whatever it is. So, I think, our president talked about IIT, comparing IIT and, MIT students are no less. So I do believe that we are no less in trying to help our students and the community. And I'm sure we will start hiking up the rate at which we are building this corpus and what we can do. And so I would really request you and also pass on the message to your batchmates. And, I think we want to build MIT into a super institute. And I think that requires a lot of support from the alumni. Alumni. See, today you look at, especially, of course, IIT is a good example, which is local. You look at the US universities, almost all their research is funded by alumni. It's an extremely supportive alumni, which all of them have. So I think we should really start building on it. When we were earlier years, we used to debate why younger people are not showing interest in alumni affairs. Of course, I would say there is a reason because, when somebody graduates, he needs a job, then after the job, he gets married, getting, children, settle down the family. So, around 50, 55, you start having some, time to look at what we can do for the society, what we can give back. It is changing that ages, see, CEO ages are coming down now. So it's not that earlier we had CEOs at 60 plus, but today CEOs are at 40 plus. So I think people 35 to 40 today are capable of, giving back to the society. And I would like you to spread the message to ensure that, we gather more and more
resources to support the institute and the students. It's been a very good journey, and I'm hope that we'll do it better. And of course, we also need resources for a few things. We are planning to build an alumni center at the institute. So that will require, the budget is about 3 crores. So we need your support to collect that money and then build that. We would like to have a very nice center with some conference facilities and, maybe a couple of rooms to stay when alumni come. So we request you, we are able to receive CSR funding. So many of you, of course, MITAA, we can please spread the word around, and I'm sure CSR funding some of our colleagues can provide. Apart from that, many of you are working for large corporations and they'll have CSR funding available. So my request is for you to ensure that, you spread the word and then get it. We would like to probably get the money organized within the next 6 to 8 months. So we need your help. Now the university has allowed 6-month internship for students. That's a very good opportunity for the students, and request all of you to support that by providing internship to our students, and of course afterwards jobs to them. Of course now MIT students, many of us cannot afford them, but wherever, many of you work for large companies where you can get MIT students. And so please help in whatever way you can in that process. Some of our alumni have helped to build labs at MIT. I mean, that's a very good activity which has been done. So again, we should continue doing that, and you please help MIT in that sense. As I said, we would like to build MIT into really a center of excellence for the technology, and build. See, today, the only way a country can survive and build itself is through technology, and there's no other way. You can see it. What is Israel? It's a small little country surrounded by very powerful, at least in terms of numbers, there is no comparison at all. These guys are able to go and hit anybody anywhere. Purely technology. So I think MIT and other IITs and these institutions should today gear ourselves to ensure that we get that edge. Without that edge, we will not, we keep saying we'll be number 2, number 3 and number 1 and all that, but that will not happen unless we have our technology. And technology today is again, will come through a very close partnership between academia and the industry, without which technology cannot. In fact, all of you are reading about semiconductor industry, and probably what is not known, what's done at the background is there's an enormous work now being put by the central government along with IITs. It's really IITs are they're setting up COEs in most of the IITs. This is primarily to get institutions to work with industries. The industries have promised to put University of from Atlanta. He's working with the government of India. You won't believe this gentleman is 80 plus. Every Thursday evening, he has a Zoom call with all IITs and industry for 2 hours, 7:30 to 9:30 in the evening. At this age, he is able to do that. It's because of his passion, and he's working with the government, and he's really, things are moving. So things are happening well, and I think MIT should start being in forefront of some of these technology developments, and that is my request. Maybe we can talk about it. I think, in the area of semicon, AI and all that, I think MIT should try and take the lead. So, as I said, I'm a salesman. I want to sell the idea that we want to build MIT into a globally recognized institute which all of us can be proud of. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Ram sir, for your report on AMITA Trust activities. I'm sure
all alumni present here and watching the webcast will be eager to donate and contribute for MIT Alumni Association's activities. I welcome KB Chandrasekhar. Can you stand, please? Thank you for being here. The contributor for AU KBC Center in MIT. I request Mr. Venkataswamy, our treasurer, to make a presentation on the financials of MITAA and AMITA Trust. Good evening to one and all present here. We already shared the auditor report for the financial year 23-24, both in hard copy as well as in our website. Till date, we have not received any queries from any of our alumni. So just to say a few things, in MITAA account, the subscription is started coming, reducing. So in the last year, we have received only from 128 students, maybe lower from the previous years. Earlier, all the students who are passing out from MIT, they will deduct 1,000 rupees and it will come to the Alumni Association. Nowadays, it's not there. Only the willingness, those who are willing to join Alumni Association only, they are paying. So the amount is started reducing year by year. Not much amount in our MIT Alumni Association, but in AMITA Trust, that is so for the sake of getting 80G benefits and CSR funding, we have MIT Alumni Trust. We have formed the trust and we are collecting all the donation only through AMITA Trust. So in that, as those already told, no, we have almost 5.45 crores of money. We have whatever the amount, whatever the interest accrued, we are spending for students of alumni and for the benefits of MIT. Recently, after we are getting CSR funding, we started getting some funds from few companies in lakhs and to set up the few labs. Shankar has already mentioned about the things. So those funds are from the CSIR company, funding from the corporates. So if you have any doubt, you can ask, otherwise I can close my thing. Yes? Somebody to propose and second the audited balance sheet. Abdul Qadir. Father Rogan, number 07501. seconded by Gauri. Mr. Number. Gauri Shankar. 33441. Yeah, so next is appointment of CA for last 50 years. Mr. Mallikarjuna Rao representing the companies here. So we propose to continue the auditor for next 2 years, next 1 year also. Yeah, they do a good job. They are helping us to get the CSR funding and Form 12, and he also helped for registering our some of our records which have been missing in the long term. So we will have Mr. Mallikarjuna Rao for next 1 year. So next 2 years, that is 24-25 and 25-26. Proposal. I want somebody to propose and second. 47-426. Ramaswamy. 2191. Thank you.
That was one of the fastest audit financial reports we have. Thank you for adopting it. And now we move on to the next, and I feel this is the most interesting part of our AGM generally. Every year during the FIA Day, it's our custom to honor our alumni with Outstanding Alumnus Award as well as Distinguished Alumnus Award. We miss out some people. There are many achievers around. So a few years back, we have decided that we will recognize the alumni during the AGM with Eminent Alumnus Award. So this year also, we are going to have some alumni who will be awarded this. So we will be having Eminent Alumnus Award, Eminent Entrepreneur Award, Young Achiever Award during this next few minutes. And once again, a few years back, we started recognizing the faculty in MIT with Eminent Faculty Award. So we started it, and in between there was a gap, and we are reviving it now. So now we are going to have the Alumnus Award presentation. I request Anbu and Shaji to take over and handle it. I request all the awardees, after receiving their award, to say a few words, maybe a couple of minutes, 3 minutes maximum, please. Thank you. Good evening, everyone, Dean and friends, dignitaries on dais and off the dais. I'm very happy to announce the eminent alumnus. It's really a proud moment for our alumni. With this award, the first awardee is Mr. R. Arnagiri, 27th batch Aeronautics. If he's here, you can stand up. He did his MTech in IIT Madras, worked in hovering platform and design at IISc, DGM, RWRDC, HAL Bangalore. Focused on design and development of helicopters and aircrafts. Specializes in FEM analysis using Nastran, stress analysis, airframe structure. Published papers in national and international journals and seminars. Patron of MITAA Bangalore chapter, his contribution for alumni activity is very high. He indeed got a permanent office for Bangalore chapter operations for our MITAA. We conduct a lot of seminars for aluminum. I think Mr. Arnagiri is not able to come. I request Mr. Trinana Sambandam to come forward and receive the award, and I request Mr. Sharmaji to present the award and honor him. See, Mr. Arnagiri has been doing a wonderful job in Bangalore chapter, and he has helped them to get a lot of activities sanctioned, and a permanent office was cleared by him. Mr. Arnagiri is slightly indisposed. That's why he is not able to come today. The next eminent alumnus award goes to Mr. H.S. Abdul Majid, 32nd batch electronics. Mr. Abdul Majid started his career as a design engineer at New Engineering Roorkee and LCS controls with his MIT colleague Mr. Gauri Shankar, an instrumentation alumnus, a pair. Focus
digital chest measurement, which is widely used in police and defense recruitments. Collaborated with the BEML to develop an on-board weighing system for dumpers. First in India to develop and supply tower testing equipment for L&T, KPTL, Skipper, etc. On-board weighing system supplied for US-based wheel loaders. Exports to all Middle East, Singapore, Malaysia and Australia. Mentor of all young engineers. Does a lot of community service in his neighborhood. Fit and energetic sports person till now. I welcome Mr. Abdul Majid to receive the award, and I request Ramachandran sir to present the award and honor him. Mr. Majid is my classmate. திருக்குறள் 2 அடி 4 அடியார் 4 அடியில் சொன்னாங்க. நம்ம அவார்டிஸ்லாம் 3 நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாங்க. தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். செந்தில் அன்னைக்கு இருந்து எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு, டே ரொம்ப நேரம் பேசுகிறாரா, ரொம்ப நேரம் உன் கதையெல்லாம் பேசாதுன்னு. அவருக்கு தான் அந்த என்னுடைய கதை ரொம்ப தெரியும். பட்டு அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், எப்படி இது சுருக்கமாக எழுதுறது அப்படின்னு யோசிச்சு ஒரு சின்ன சுருக்கமாக எழுதியிருக்கேன். First of all, I am truly honored to receive this prestigious award from MITAA. On this special occasion, to take a moment to express my gratitude, I want to thank our institute MIT. MIT படிக்கலனா இங்கே நின்றுக்கவே மாட்டேன் நான். It not only gave us the knowledge in our respective field, but also personally we grew there. MIT taught us to navigate our difficult situations. Handle it fearlessly, whether it is professional or personal lives. Secondly, I want to express my deep gratitude to my wife Sakila, she is there here. She has supported me in every aspect of my venture, especially during challenging times. When we started in 1995, I used to work day and night. I used to come home morning, take bath and go back again to office. She never asked a single question while she was taking care of our children. And I dedicate this award to her. She sacrificed her professional life and she supported me in all respect. Thirdly, I want to give my sincere thanks to my colleague Gauri Shankar. He has been with me. He is there. I think he can stand up. From the very beginning of the journey and continues to stand by my side as on date. And on this occasion, நம்ம நிறைய பேரை மறந்துருப்போம். ஆனால் எனக்கு என்னமோ இன்னைக்கு மனசில் பட்டுச்சு, கௌருடைய தாத்தா மிஸ்டர் வில்லிநாதன், மறக்கக்கூடாத நேம். அவர் தான் எங்களுக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னார். அவர் தான் எங்களுக்கு என்கரேஜே பண்ணார். அந்த ரூமில் தான் ஒரு வருஷமாக நானும் கௌரியும் டே அண்ட் நைட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்டு நெக்ஸ்ட்டு கௌருடைய அப்பா சாம்பசிவம், 2 பேரும் இன்றைக்கி இல்லை. ஆனால் அவர் சாம்பசிவம் நாங்கள் பேங்கில் போய் கொலட்ரால் கேட்கும்போது அப்போலாம் வெஞ்சர் கேபிட்டல்லாம் என்னன்னு தெரியாது எங்களுக்கு. அண்ட் இந்தியாவிலையும் வெஞ்சர் கேபிட்டலே கிடையாது.
பேங்க்கில் போய் லோன் கேட்கும்போது நீங்கள் கொலட்ரால் கொடுக்கணுன்னாங்க. எனக்கும் வீடு இல்லை, கௌரி சங்கிட்ட போய் வீடு இல்லை. அப்போ அவங்க அப்பா தான் வந்து, ஏய் என்னுடைய வீடு எடுத்து நீங்கள் கொலட்ரால் வச்சு we got a loan of 1 lakh. So I want to remember and thank them, and I would also like to thank a lot of friends. ஒவ்வொரு நடக்கிற பாதையிலையும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பப்போ வந்து போவாங்க. எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லைன்னா இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க முடியாது. அதில் முக்கியமாக நான் வந்து சொல்ல வேண்டியது 2 பேர். ஒன்று மணிவண்ணன் and as well as Sendilnagan, who is here, who has been instrumental in my journey. நம்ம ஒவ்வொருடையும் ஜேர்னி பண்ணும்போது நம்மளை வந்து கைட் பண்ணணும். சில நேரத்தில் நமக்கு டவுட் வரும். அப்போ 2 க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட தான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படிப்பட்ட 2 க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவங்க 2 பேரும். அண்டு 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சான்னு தெரியல, பட் சின்ன சுருக்கமாக நாங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலாக நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக எம்இடியில் ஜாயின் பண்ணும்போது கனவு கூட நினைக்கல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்னு. ஏன்னா 6 பேர்த்தில் நான் தான் மூத்தவன் வீட்டுக்கு. அப்பா ஒரு ஹெட்மாஸ்டர், கவர்மெண்ட் ஹைஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர். அவர் நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற ஆசிரியர். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிரியர் வீட்டுக்கே வந்து நைட்டு 9 o'clock தான் வருவார். ஏன்னா அந்த கிராமத்தில் பசங்களுக்கு லைட் போட்டு அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். நான் என்ன படித்தேன்னு ஒரு நாள் கூட இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை. நான் ரிப்போர்ட் கொடுத்தா அதில் கையெழுத்து மட்டும் போட்டு போயிடுவார். நெவர் ஆஸ்க் மீ நீ ஏன் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு என்கிட்ட கேட்டதில்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்பாவுக்கு மகனாக தான் பிறந்தேன் நான். அதே மாதிரி ஜூன் ஜூலைனா அவர் வந்து சேலரியே கொண்டு வர மாட்டார். ஏன்னா ஏழை பசங்களுக்கு கட்டிடுவார். அப்போ நாங்கள் காசு கேட்கும்போது உனக்கு என்றைக்கு லாஸ்ட் டேட்டுன்னு சொல்லும்பார். போய் கடன் வாங்கி வந்து அன்றைக்கி லாஸ்ட் டேட்டு ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க. நான் இந்தா நான் எங்கேருந்து வந்துச்சு இல்லைல்ல நீ அதை பற்றி ஏன் உரி பண்ணிக்கிற, நீ வாங்கிட்டு போகும்பார். இப்படி தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்தது. அதனால் அப்பாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் நம்ம படித்து முடித்த உடனே அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன். அப்படி படித்து அப்போ எம்ஐடியில் படிக்கும்போது ஒரு நல்ல வேலையை வாங்கிட்டு அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தான் நினச்சேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ஹெச்ஏஎல்ல கிடச்சிச்சு. ஆனால் அவங்க வந்து டயத்துக்கு எதுவுமே அனுப்பலை, அவங்க ரிப்ளை பண்ணலை. அப்போ கம்யூனிகேஷனே கிடையாது. ஃபோன் காலே இப்போ ட்ரங்க் கால் தான். பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்ன சொன்னார், நாகராஜன் அவர்கள், மஜித் நீ உனக்கு நீடி பர்சன், நீ இமீடியட்டாக ஒரு கம்பெனியை அட்டன் பண்ணினார். ஸோ ஜனவரி 7ஆம் தேதி என்னால் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது. ஏன்னா அது ஹெச்ஏஎல் வாங்கின ஃபஸ்ட்டு ஜாபு. அடுத்து செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி நியூ இன்ஜினியரிங் ரூர்க்கின்னு ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி. எனக்கு இமீடியட்டாக செப்டம்பர் வந்து ஜாயின் பண்ணுவியான்னு கேட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வேலை கொடுத்து ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேட்குறாங்க அப்படின்னு. எனக்கு ஹிந்தியும் தெரியாது, பேருக்கு தான் முஸ்லீம் பேருன்னு இருக்குது, பட் சவுத்துனால எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது. பட் நான் வர்றேன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இங்கேருந்து அங்கே போய் அங்கே ஆர்என்டியில் இருந்து சப்ஜெக்டையும் கற்றுக்கிட்டு அங்கே மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கணும். அப்போ ஹிந்தி தேவை, அதையும் கற்றுக்க வச்சுச்சு. இந்த மன உறுதியெல்லாம் கொடுத்தது எம்ஐடி தான். ஐ வாண்ட் டு ரியலி தேங்க் எம்ஐடி ஃபார் தட். இதோடு இருக்கும்போது தான் நான் வேலை செய்கிறேன்னு நினச்சாங்களோ என்னமோ, அடுத்த வருஷம் 5 பேரை போய் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க. அதில் ஒருத்தர் தான் வந்து சேர்ந்தார், கௌரி சங்கர். அவர் தான் என்கிட்ட என்ன சொன்னார், மஜித் நம்ம 10 வருடம் கழித்து மீட் பண்ணி கம்பெனியை ஆரம்பிப்போம், இப்பயே நம்ம பிள்ளையார் சொல்லி போடுவோன்னாரு கௌரி சங்கர். சரி எனக்கு என்னமோ தெரியல, பட் 10 வருஷம் கழித்து நம்ம சென்னையில் வந்து மீட் பண்ணுவோன்னோம். அதேபடி 1995 சென்னையில் வந்து நாங்கள் 87க்கு நான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன். சன்மார்க் குரூப்பில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், அவன் எல்என்டியில் ஒர்க் பண்ணான். 95 காலை ஊன்றுனோம். பழைய நிறைய சவால்களை சமைக்க வேண்டியிருந்தது. ஏன்னா எங்கள்கிட்ட காசு கிடையாது, வெஞ்சர் கேபிட்டல் கிடையாது, எங்கே போய் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு ஆர்டர் வாங்கிட்டு வேலையை விட்டலாமேன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டரவான வேலையை விட்டோம். வேலையை விட்ட உடனே அந்த ஆர்டர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. This is the situation we had that time. Again, all our strength was, நம்மளுடைய backbone of MIT gave us all the strength. And அப்பையும் கூட பயப்படாமல், வீட்லேயுமே அவங்களும் பயப்பட மாட்டாங்க, உங்கள் மன உறுதியோட போராடுங்கம்மாங்க. நாங்கள் ஒரு வருஷம் 2 பேரும் சேலரி எடுக்கலை. எனக்கு 2 சின்ன பசங்க, அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் கம்பெனியவே ஆரம்பித்தோம். வேலை பண்ணுற ஒருத்தர் பார்ட் டைமில் சேர்ந்தார், பொன்ராஜுங்கிறவர். அவருக்கு இன்றைக்கி சல்யூட் அடிப்பேன், இன்றைக்கி வேலை பார்க்குறாரு எங்கள் கூட.
அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி 75+ people working in our organization. And I want to mention Mr. Ramachandran, MIT பசங்களுக்கெல்லாம் வேலை கொடுங்கன்னாரு. ஒரு பையன் இப்போ MIT பையிலேருந்து நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். அவரை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணுன்னு விரும்புகிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய MITians எடுக்கணும். ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க, பட் யாரும் வேலையில் வந்து ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் எவ்ரிபடி எக்ஸ்பெக்டிங் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபஸ்ட். ஸோ இப்போ எடுத்திருக்கோம். இன்னும் பல வகையில் நம்ம MITக்கு வழியாக நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். பை காட்ஸ் கிரேஸ் everything should happen. I thank God for all these things. Thank you very much. Thank you, Mr. Abdul Majid. It was really touching. Next, Eminent Alumnus Award goes to Mr. N. Sundararajan, 34th batch automobile. I kindly request Mr. Sundararajan. Is not available. On his behalf, I think Mr. Vasantraj. One second. Mr. Sundararajan, 34th automobile batch, started his career with the Enfield India, Metro Motors and Lacoste Motors, Mumbai. He was a GM for Hero Motor Corporation, New Delhi. Responsible for customer care and global business. He has handled Africa and Asian markets. He is a go-to man in Honda for any field technical issues. Past Secretary of Delhi MITAA and presently Coimbatore MITAA Secretary. Actively supports all alumni engagements. On his behalf, I request Mr. Vasantraj to receive the award and I request Mr. Shaji to present the award and honor him. So Mr. Murugan of his batch will receive the award on his behalf. And the next is the slide of 1 minute. Small change, Mr. Murugan, Mr. Vasantraj's batch will receive the award. Not be present due to a personal tragedy in the family. Thank you, Mr. Vasantraj and Mr. Murugan. The next eminent award goes to Mr. Dr. R. Krishnamurthy, 37th batch aeronautics. He is outstanding scientist and scientist H. He is a group director, design group, DRDL, Hyderabad. He is ME and PhD in IISc Bangalore, authority in CFD technology, contributed a lot to missiles and hypersonic vehicle technology. Headed the Joint Technology Advanced Program of IISc and DRDL. Designed sanitizer tunnel system for COVID protection of employees. Mentoring lot of young scientists. Has won many more national international awards and has published lot of papers and given many lectures to students, scientists and technical professionals. I request Dr. Krishnamurthy to come forward and receive the award, and I request Dr. Venkateswamy to present the award and honor him. Venkateswamy is his batchmate. So a batchmate receiving the award from another batch. Respected seniors, juniors, their families who are all in the hall, really good evening to all. This is a very prestigious moment for me. And சும்மா இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன், தமிழில் பேசுகிறான்னு மைண்ட் வாய்ஸ் தெரியுது. ஆக்சுவலாக இந்த தருணம் ஆக்சுவலாக நம்ம வீட்டில்
எப்போவுமே ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது ஃபாதர் அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டாரா, பிரதர் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்ட்டு நம்ம நினைப்போம். அவங்களுக்கு எப்போவுமே இதோட ஜாஸ்தி வந்தால் பரவாயில்ல, இதோட ஜாஸ்தி வந்தால் பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி ஒரு மைண்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து ஃபேமிலி லெவலில் இன்ஸ்டியூட்டில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு, நிறைய பேர், ஸோ many 75 இயர்ஸாக ஏரோ, நான் டு ஏரோ இன்ஜினியரிங் ஏரோநாட்டிக்ஸு, ஸோ ராயல் அப்படிம்போ MIT டேத்தில். ஸோ ராயல் ஏரோவிலேருந்து 75 பேட்ச் போயிருக்கும்போது, ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு, நிறைய பேரில் கடல்லிருந்து ஒருத்தர் எடுத்து நீ யூ ஆர் வெரி குட் ஃபார் திஸ் இயர் அப்படின்னு நம்ம அடுத்தவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணி நம்மளை சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதே ஐ ஃபீல் திஸ் மை ஆஸ்கார் அவார்ட் டைப் ஆஃப் திங். ஐ ரியலி ஃபீல். பெருசாக சாதித்தது அப்படின்ட்டு ஒன்றும் இல்லை, கட்டுறது கைமண் அளவு மாதிரி சாதித்ததும் கொஞ்சம் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது நிறைய இவங்கெல்லாம் பேசும்போது நிறைய மைண்ட் வேவ் மாதிரி இப்படி வரிசையாக போகுது. அதில் சிலதை ஐ வாண்ட் டு ஷேர். முதல்ல MIT செலக்ட் ஆகும்போது, MIT நான் எழுத வந்ததே ஒரு அதிசயமான விஷயம் என்னென்னா, அது ஒரு ஜோக்கு. என்ட்ரன்ஸ் எழுதுறதுக்காக மெட்ராஸ் வந்தோன்னா, நான் மதுரை, ஐ எம் ஃப்ரம் மதுரை. MIT என்ட்ரன்ஸ் எழுதுறதுக்காக மெட்ராஸ் வந்தேன். அப்படியே மெட்ராஸை சுற்றி பார்த்துட்டு ஜாலியாக ஊருக்கு போகலான்ட்டு வந்து எழுதின பையன் நான். அப்போது அந்தளவுக்கு தான் சீரியஸ்னஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் எழுதி ஐ காட் இந்த டாப் 3-4 வந்தனால தான் உனக்கு கிடச்சிதுன்னு அப்போது டைரக்டர் சாதிக் வாஸ் டைரக்டர். ஸோ என்னென்ன தெரியாது, வெளி உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாத போது வந்து வெளி ஃபுட்டு சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம். வீட்டில் வந்து வேறு வீட்டுக்கே கூட அனுப்ப மாட்டாங்க. ஸோ வி நெவர் ஸ்டேட் அவுட் சைட், வி நெவர் கான் அவுட் சைட். அப்படிங்கும்போது MITயில் வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் வந்து செலக்ட் ஆகி ஜாயின் பண்ணி வேரியஸ் ப்ராசஸ் ரேங்கிங் எல்லாம். ஸோ மற்றவங்களை எப்படி ரேங்கிங் பண்ணுறாங்க, நம்மளை எப்படி பண்ணுறாங்க எல்லாமே போயிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா சேரும்போது சொன்னார், ஸோ நம்ம வீட்டை விட இங்கே எல்லாமே வசதியாக இருக்குது, ஹாஸ்டல் நல்லா இருக்குது, தங்குற இடம் வசதியாக இருக்குது, சாப்பாடு ஒரே ஒரு வேளை தான் சாப்பிட்டாரு, சாப்பாடு சூப்பராக இருக்குது, நீ பாட்டுக்க ஹோம் சிக்கு அது இதுன்னு சொல்லிவிட்டு திரும்ப ஓடி வந்துடாத வீட்டுக்கு, உட்காந்து நல்லா படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த அவார்டை நான் டெடிகேட் பண்ண விரும்புகிறது என்னோடய பேரண்ட்ஸ்க்கு. நான் வந்து 5 பிரதர்ஸ், நாங்கள் 5வது பையன்னா தெரியும் தான் எப்போவுமே. ஸோ எல்லாருக்கும் வேலை பார்க்கணும். ஸோ அப்படிப்பட்டவனை ஆல்வேஸ் பிளேஃபுல் டைப். ஸோ அப்படி ஒரு சீரியஸ்னஸ் தேவையில்லை, ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 பேர் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாங்க இல்லையா அப்படிங்கும்போது. ஸோ அப்படிப்பட்டவன் we have to study, we have to become serious-ங்கிற மாதிரி. ஸோ டேர்னிங் பாயிண்ட் என்னோட லைஃப்லன்னா அது MIT தான். MIT தான் ஃபஸ்ட் டைம். எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஃபேமிலிலேயே இன்ஜினியர் யாரும் கிடையாது, ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினியர் நான் தான் இந்த ஃபேமிலி. என்னையும் இப்போ நிறைய இன்ஜினியர் ரோடு இருக்காங்க, அது வேறு விஷயம். ஸோ அந்த டயத்தில் 85, 88 பேட்ச் நான். ஸோ 85ல் என்ஜினியர் ஆகிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு. சரி, அதுக்கப்புறம் ME IASல பண்ணேன். தென் DRDOவில் செலக்ட் பண்ணாங்க. எங்கள் அண்ணன்ட்ட தகராறு பண்ணேன், ஐயோ ஹைதராபாத்தில் போக மாட்டேன், பெங்களூர்லேருந்து மதுரை ரொம்ப பக்கத்தில், பெங்களூரில் வேலை கிடைச்சாதான் நம்ம, நீ ஒரே ஒரு வருஷம் வேலை பாரு, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், இந்த மாதிரி தான். ஸோ ஒவ்வொரு லெவல்லையும் டேர்னிங் பாயிண்ட் கம்ஸ் அண்டு சம் கருவி இருக்கும். எங்கள் பெரிய அண்ணன் தான், ஒரே ஒரு வருஷம் வேலை பாரு, அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீ ஆல்வேஸ் யூ கேன் கம் பேக், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் போய் ஐ ஜாயின்டு DRDL ஹைதராபாத். ஸோ நான் பண்ண ME ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் வந்து இட் வாஸ் நேஷ்னல் லெவல் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் இன் த கண்ட்ரி. ஸோ CFD. ஸோ அதனால் அங்கே போனதுக்கப்புறம் அதே ப்ரொஃபஸர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணார். ஹி வாஸ் ரிட்டன் ஃப்ரம் NASA. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி பேர் தான் CFD. ஸோ நாங்கள் வந்து பிகினிங்கில் அப்போ வந்து டாக்டர் கலாம் வந்து பியூர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பிலீவர்.
ஸோ அவர் தான் வந்து எங்களுக்கு டைரக்டர் டிஆர்டியில். ஸோ எவ்ரி டே 6:30 மணிக்கு மீட் பண்ணணும், நாங்கள் மீட் பண்ணி சொல்லணும் என்ன ப்ராக்ரஸ்ன்னு. ஸோ ஹீ ஃபார்ம்டு எ டீம் வித் 4 people. அதில் ஹெட்டு வந்து டாக்டர் நாகரத்னம்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் 22nd batch ஏரோ, அண்ட் he was MIT Aero Department, and he has he is a very, very fantastic person in the life I met so far. He is not there now, and அவர் வந்து டீம் லீடர், நாங்கள் 3 பேர் ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ நான் என்ன பண்ணேனோ அதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸான ஒர்க் அங்கே பண்ணேன். சிஎஃப்டி தான், பட்டு அப்போது கலாம் என்ன சொன்னார்னா, அதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த சக்தி டெஸ்ட்டு பண்ணியிருந்தாங்க போக்ரானில். அதனால் நோ அமெரிக்கன் கோட்ஸ் வேர் அவைலபிள் ஃபார் இந்தியா ஃபார் மிசைல் அப்ளிகேஷன். ஸோ அக்னி அப்போ தான் இது பண்ணோம். அது வந்து மார்க் 8க்கு மேலே வி ரிக்வயர் டேட்டா விச் இஸ் நாட் அவைலபிள். ஸோ அப்படிங்கும்போது சரி நீங்கள் டெவலப் பண்ணுங்கள், ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன், ஐ வில் கிவ் ஒன்லி 6 months, 6 மாதம் பண்ணுங்கள், என்ன வேணாலும் தரேன், எந்த கம்ப்யூட்டர் வேணாலும் போய் ரன் பண்ணுங்கள், யூ டு ஸ்க்ராட்சில் இருந்து. ஸோ ஸ்டால்வார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது நம்ம ஸ்க்ராட்சில் இருந்து 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணி யூ கிவ் த நம்பர், 6 months கொடுங்க, இல்லைன்னா ஐ வில் க்ளோஸ் யுவர் டிவிஷனர், டீமையே க்ளோஸ் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடுவேன். ஸோ அந்த ப்ரெஷரில் டூ ஆர் டை சுச்சுவேஷன், அண்ட் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ கோ அண்ட் டேக் இட். தட் வாஸ் த கலாம்ஸ் மோட்டிவேஷன். ஸோ any professor, any knowledge, any computer all over India, we were trying to do, and if not 6 months, 6.5 to 7 months, we have completed and given the data to the project. And he has carried the report by hand to the flight trial, this one, which was a very good privilege to us. And Wings of Fireங்கிற அவரோட புக்கில் எங்கள் டீமே ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு because of this work. So this dedication it is shared by many people. It is not my alone. No? So it is to Dr. Kalam and my bosses there, Dr. Nagaratnam, who was the starter of CFD. Actually அவருக்கு ப்ரோக்ராமே தெரியாது, ஆனால் எங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணார். அதுதான் அதில் பியூட்டியே. கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமே தெரியாது, ஆனால் டோட்டலி இந்த சிஎஃப்டிங்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ஒர்க்கு. ஸோ வி குட் டூ இட்டு. அண்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ திரும்பியே பார்க்கல. So much of development, always in country. CFD-na we are the forerunners. எங்கே பார்த்தாலும் லெக்சர்ஸ் கூப்பிட்றாங்க, நாங்கள் எழுதுறது தான் பேப்பர், எல்லாமே பப்ளிஷ் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில். ஸோ இட் வாஸ் ஸோ மெனி பப்ளிகேஷன் அண்ட் பேட்டன்ட் ஆஃப் அவர் சிஎஃப்டி சாஃப்ட்வேர், ஐபிஆர் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வி காட் இட்டு. அது ஒரு மினி அவார்டு. கலாம் வந்து இந்த இது 6 months பண்ண உடனே வித்தின் 1.5 year, 1992 we got a national award for our team given by Aeronautical Society for India. Later on we found ஒரு 25 years of service எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் they get such award which was given when we were very young. அது என்னன்னு தெரியாமையே we received that time. So that was the thing. So many people in the ladder, they were actually a contributor. அதுக்கப்புறம் so this was CFD was a technology. When something cannot be tested, இது something not possible, அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே யூஸிங் கம்ப்யூட்டர் we can do it. அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி we worked. ஸோ இது எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட்னால டைம் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஐ வில் ட்ரை டு மினிமைஸ். ஸோ இதில் என்னோட ஒர்க் பண்ண நிறைய பேர் எம்ஐடி ஜூனியர்ஸ் தான். ஸோ தே ஹவ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்டட் டு திஸ் சிஎஃப்டி ஸோ மச். I dedicate the award to my team who has done. So suddenly ஒரு 3 years back என்னாச்சு அப்படின்னா, they told you have to take over as a group director. So I told in the meeting itself, I was nowhere to everywhere now. So nearly 40% of DRDL I am trying to handle, and எல்லாமே ஆல் சப்டிசிப்ளின் ஆஃப் எல்லாம் ஏரோவில் உள்ளது, ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஏரோடைனமிக், ஏரோ டெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி, எல்லாமே சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் ஃபெசிலிட்டி எல்லாத்தையுமே ஐ எம் தேர். அண்ட் ஆஸ் தே டோல்டு டெக்னாலஜி வேறவர் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி, எல்லா ஐஐடி, என்ஐடி, அதர் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட், அவர் எம்ஐடி ஆல்சோ. ஸோ லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டில் ஐ வாஸ் தேர். எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் த மேஜிக் வேர்ட் கால்ட் MIT. I dedicate. So it is a thank you and a very big thank to the organizer who has
selected me to give that. Thank you so much. We hope Dr. Krishnamurthy will facilitate a lot of interns for the MIT students in the next 1 year of his service. Thank you. Before Shaji takes over, I feel sad as an MC to remind the speakers about the time limit, because we have many more awards and awardees are waiting. So please restrict, please. Shaji. Good evening. Next eminent coach for safety in instrumented system, is a major contributor in industrial cyber security. He co-founded Indian Frontliners for Safety of Immigrant Laborers. He is a co-founder of Tamil Nadu Engineers Forum Kuwait. He is a co-founder of Satyam Educational Trust, which donated more than 2 crores for underprivileged student education so far. He is the president of MIT Kuwait chapter, MITAA Kuwait chapter, and the doors kept open 24/7 for any Indians in need for any assistance. So, since Mr. Ilamaran is not there today, I request Mr. Gauri Shankar to come forward and receive the award. I request Mr. Shankar to hand over the award, please. We'll have a small video of Elamar. Okay, next award is, yeah. Huh? Okay. Good evening to all of you, seniors, juniors, and my peers. It is with immense gratitude and humility I accept this recognition as an eminent alumnus of MIT. I am deeply moved and honored by this recognition, and sincere thanks to our Alumni Association showing this gesture. My apologies for not being able to be present in person to receive this award due to my official commitments. I would like to say from my heart that MIT shaped the foundations of my career and is the sole reason for where I stand today. 41 years ago, in the year 1983, I was hired by Nozzle Agrochemicals through MIT campus interview. When I moved to Madras refineries, it was a bunch of MIT seniors who shaped my career, and they developed me to be constructive, to be productive for the refining industry. When foreign countries lured me, it was MIT seniors in Kuwait who hired me for Kuwait refinery in the year 1992 without even any interview. To be honest, I was nurtured by MITians in Kuwait. It is this educational background and the problem-solving techniques that I learned during my MIT days that helped me in shaping my career. From tackling industrial challenges to a leading position in chlor-alkali industry, I am obligated to MIT towards my success due to strong technical and ethical foundations gained
during my MIT days. For the current and future students of MIT, the journey ahead is filled with opportunities and challenges. Just like how MIT equipped me with tools to excel, I am 100% confident MIT will continue to raise their competencies as well. I am fully aware that our Alumni Association is very much a part of developing the ability of the MIT students to meet the industrial standards, to industrial requirements. I promise you I will associate myself in your efforts, in association efforts to elevate the students' competencies. Let me thank the Alumni Association once again. Thank you. If anyone has not registered so far or missed out to register, kindly do so now. Thank you. Next eminent alumnus award goes to Dr. Babji Srinivasan. His roll number is 2001-3107 from Instrumentation Department. He did his MS at IIT Madras, then PhD from Texas Tech University. He is currently the Associate Professor of Department of Applied Mechanics, IIT Madras. He co-founded Parvi AI Labs and Kushal AI Tech. He is a Young Faculty Research awardee at IIT Madras 2022. His research interests includes cognitive systems engineering, behavioral informatics, human performance engineering to enhance performance. His another focus of interest is sports analytics into IoT and vision-based AI systems for assisting sports persons. He presented many international papers and author of books. May I now invite Mr. Babji to come forward to receive the award, and may I request Karthikeyan to hand over the award, please. Mr. Babji is more of an entrepreneur than a teaching faculty in IIT. Say a few words, please. So, first of all, I thank the MIT Alumni Association for giving me this opportunity to talk, and this award especially means something really great, because I started my career at MIT 2001, so it's been more than 15 years, close to 15 years now. So and I don't miss MIT, to be honest, because it's backdoor. Every year I have at least 6 to 7 intern students come work with me in IIT, and I have visited every year. I go twice or thrice to MIT, and in fact I have 3 master students from MIT working with me now. So in a sense, it's my second home. Wherever I work, and then I've been also in guiding our DC member, committee member for many of the doctoral students as well as master students. So in a sense, I have a very close connection with MIT, but I didn't know that I was doing almost everything connected to instrumentation department. So where in the department explore pannadilla, but I was always connected with instrumentation. Dr. Prakash is my teacher. When I joined, when he joined, we were the first batch. He taught us, Prakash, who is now the registrar, and Professor Papa is also my teacher. And I don't know, Veerabhatran, our Dr. Veerabhatran, he taught us first year chemistry class. So, a small world. So first year class I attended long back, but yeah, it's a great moment, and no, I don't want to take much of time. Among the super seniors, I am kind of a very beginner now, so look forward to connecting with you more. Thank you.
Thank you, Babuji. We move on to the next award category, which is Eminent Entrepreneur Award 2024. It goes to Mr. K. Sendilvel, 39342 Electronics Department. He is the CEO of Malal Electronics, focused on product design and development to 130 products, medical, IoT, automotive, solar, wind energy, etc. His indigenous cataract surgery equipment holds Limca Book of Records 2013. He designed the O2 concentrator during the COVID, and it was manufactured by Bell and widely used. He exports his products and services to Malaysia, Oman in his own brand name, and suppliers for Russia and Brazil as well. He is a board of studies member for a few colleges and university, plays an active role in MIT Entrepreneur Association. We welcome and invite Mr. Sendilvel to receive the award. So I request K. Anbul Chelvan to hand over the award, please. Request Ramesh Prabha also to join, please. Good evening all. Thanks for MITAA. I am really proud to receive this award from MITAA. MIT is the place where I got groomed to be an entrepreneur. I did my BSc Applied Science from GCT. I was a hostler, but during the 3 years, I was so reserved type, I know only 4 friends. I have talked to only 4 of my classmates. But I thought I cannot do with the entrepreneurship with this. So when I entered MIT, I thought I should change these negative aspects. So from day one, I used to stay in the hostel. I used to face ragging. Venkatasamila is going to be a rough and tough person those days. பார்த்து முறைப்பார் அது மாதிரி அவரெல்லாம் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். இப்போ தான் தெரியுது இவ்வளோ சாஃப்ட்னு. அது மாதிரி அதெல்லாம் எல்லா சண்டேஸில் மேக்ஸிமம் ஓடி போயிடுவாங்க ஹாஸ்டலை விட்டு. நான் இதுக்காகவே பர்பஸாக சுற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் ஹாஸ்டலில், யார்கிட்டையும் எல்லாருக்கிட்டையும் மாட்டுவோன்னு. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பை டைம் நான் 3rd இயர் படிக்கும்போது 80% ஆஃப் த MIT பர்சன்ட் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாமே பை நேம் ஊர் எல்லாமே சொல்ல முடியும் என்னால். அந்த அளவுக்கு இருந்தேன். ஸ்டாஃப் அங்கே ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். எல்லா அசோசியேஷன்லேயும் மெம்பர் ஆனேன். அங்கே இருக்கிற சாப்பாட்டு போட்டி, ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் கலந்துப்பேன். அப்படி தான் நான் ஐ கேம் அவுட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். இன்றைக்கும் அது மாதிரி MIT இஸ் த பிளேஸ் வேர் ஐ காட் groomed. இப்பயும் மிட்டியாவில் இருக்கிற இட்ஸ் அனதர் ஃபேமிலி ஃபார் மீ. நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிச்சு. ஐ எம் வெரி பேஷனேட் அபவுட் டிசைனிங். அதனால் என்னுடைய வேலை வந்து டிசைன் பண்ணிவிடுவேன். அந்த ப்ராடக்ட்டை விற்க மாட்டேன், அடுத்த டிசைனுக்கு போயிடுவேன். இது மாதிரி தான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அவங்களா வந்து கேட்டால் கொடுப்பேன், இல்லைன்னா இல்லை. அடுத்த ப்ராடக்ட் டிசைனிங் நியர்லி இப்போ ஒரு 200 ப்ராடக்ட்ஸ் மேலே டிசைன் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே மேபி ஃபஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா அது மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மிட்டியாவில் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய விசிட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். மிட்டியாவோட ஃபேமிலியை அவங்ககிட்ட எஜுகேட் பண்ணேன். இப்போ மெல் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் ஃபேக்ட்ரியெலாம் போனேன். திருப்பி அவர் 4 தடவை சொன்னார், ஐ எம் சேல்ஸ் பர்சன் இல்லையா. தட்ஸ் வாட் ஐ மிஸ்ட். இங்கெல்லாம் போகும்போது தான் நான் கண்டுக்கிட்டேன் வாட் ஐ எம் மிஸ்ஸிங் அப்படின்ட்டுன்னு. அவர் ஃபேக்ட்ரிகளாக விசிட் பண்ணேன். அப்போ தான் வாட் ஐ எம் மிஸ்ஸிங். இப்போ மிட்டியா வந்து அதை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு. மிட்டியா மூலியமாக தான் அவருடைய ஃபேக்ட்ரிகளாக விசிட் பண்ணேன். மிட்டியா நிறைய கற்றுக் கொடுத்துச்சு ஃபேமிலி மாதிரி. இப்போ ஐ ஹவ் சேஞ்ச் மை ஆஸ்பெக்ட். இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸை பார்க்கலாம். எனக்கு இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன். என்னுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இப்போ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்போர்ட்டிங். ஒரே ப்ராடக்ட் எப்படி 10 பேருக்கு விற்கிறதுன்னு கற்றுக்கிட்டேன். இதெல்லாம் அகெயின் இட் கேம் த்ரூ மிட்டா இந்த MIT அப்படி தான். இப்போ அது மாதிரி நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு எல்லா ஆண்டர்ப்ரனருக்கும் முக்கியமான இது வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்கணும். ஏன்னா நான் காலேஜ் விட்ட உடனே எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு டீச்சர். எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார், யூ மஸ்ட் பி அ ஜாப் கிவர் நாட் எ ஜாப் சீக்கர்னு எனக்கு எஜுகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் டீச்சராக இருந்தால் கூட. அதனால தான் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிற மோட்டிவில் தான் இருந்தேன். காலேஜை முடிச்சுட்டு கேம்பஸ் இன்டர்வியூலேயே எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்சிது. அங்கே NEC ஜப்பான் போகிற ஜாபும் கிடைச்சிது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. ஆனால் நான் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வித்தின் 8 months ஐ ஸ்டார்டட் மை ஜாப். என்ன பண்ணணுன்னே தெரியல, ஐடியா இல்லை. பட் ஐ ஹவ் டு டூ சம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்தேன். ஏதோ கிடைக்கிற ஜாப் ஒர்க்குனா டிசைனை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எலக்ட்ரானிக் டாய்ஸில் என்டர் பண்ணேன்.
அது மாதிரி எல்லா ஃபீல்டுலேயும் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதை பண்ணி இது பண்ணி அப்படி தான் க்ரோத் ஆச்சு. அதனால் இதுக்கு மெயின் காரணம் எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணது எங்கள் ஃபாதர் தான். அதுக்கப்புறம் ஆண்டர்ப்ரனர் ஃபேமிலி சப்போர்ட் நிறையா வேணும். எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஆச்சு. ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நிறைய டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ். அந்த நேரத்தில் என்ன ஒய்ஃப் சப்போர்ட்டெல்லாம் அதிகம். ஏன்னா அவங்கள வந்து நான் கல்யாணத்துக்கு 4 நாள் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் டைம். முதல் நாள் போய் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு, ஒரு நாள் கல்யாணம், எங்கள் ஊர் திருப்பத்தூர் அங்கே ஒரு நாள், அடுத்தது அவங்க ஊர் திருச்சி ஒரு நாள், கம்பெனிக்கு வந்துட்டேன் நான். அவங்கள மறுபடியும் வெளியில் கூப்பிட்டு போனது வந்து ஒரு மூவிக்கு கூப்பிட்டு போனது அடுத்த வெட்டிங் ஆனிவர்சரியில் தான். ஃபஸ்ட்டு வெட்டிங் ஆனிவர்சரியில் தான் வெளியில் மூவியே கூப்பிட்டு போனேன். ஏன்னா அதனால் அப்படி தான் இருந்தது. ஏன்னா டே நைட் எனக்கு 24 நைட்டு 1 மணிக்கு வருவேன், 2 மணிக்கு வருவேன், அப்படி தான் இருந்தது. ஒரு நாளும் அவனை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதே இல்லை. எங்கள் ஃபேமிலி நல்லா பார்த்துட்டாங்க. இந்த கிரேட் சப்போர்ட் எனக்கு வந்து ஆண்டர்ப்ரனராக வர்றதுக்கு. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், என் பையனும் அதே மாதிரி வந்தான். அவன் சிஇஜியில் இசி முடிச்சிட்டான். இப்போ நிறைய பேர் கிடைக்காது, அவனும் ஜாபுக்கு போடுறாங்க. நிறைய ஆண்டர்ப்ரனருடைய இது வந்து அடுத்தது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பசங்க இருக்க மாட்டாங்கன்னு என் பையன் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி என் கூட வந்திருக்கிறான். இப்போ அவனும் ஜாப் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு 1.5 years ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டான். இஸ் ஹேவிங் இஸ் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். நானும் வந்து செய்கிறம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் இது வந்து எனக்கு இன்னும் மோட்டிவேஷன். நான் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக அதில் போகலாம். தேர் இஸ் லெகசி, அது கொண்டு போகிறதுக்கு இது இருக்குது, ஆள் இருக்குங்கிறதுனால ஐ எம் டூயிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நவ். என் பொண்ணு அவங்கெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறாங்க. அப்போ நீ இந்த தப்பு பண்ணுற, இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது தான் மாடர்ன், இது இப்படி சேஞ்ச் பண்ணு, இப்படி பேசு, இப்படி சேஞ்ச் பண்ணு. ஸோ த எக்கோ சிஸ்டம் ஹெல்ப்ஸ் மீ. இது வந்து நிறைய இதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் இந்த அவார்டும் வில் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் எந்தூசியாசம் டு மூவ் ஃபார்வர்ட். தேங்க்யூ மிட்டா அகெயின். தேங்க்யூ. செந்தில்வேல் டிசைன்ஸ் வெரி குட் ப்ராடக்ட்ஸ். அவரோட ஒரே வீக்னஸை நம்ம எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். எந்த ப்ராடக்ட் போய் டிசைட் பண்ணணும்னு கேட்டாலும் அவர் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் ஓகேன்றுவார். ஸோ இட் இஸ் அப் டு அஸ் டு யூஸ் ஹிஸ் சர்வீசஸ் ஆல்வேஸ். Thank you, sir. Next, we go to the Young Achiever Award 2024. It goes to Dr. Tamil Selvan Natarajan, roll number 20. He did his MTech from Kharagpur, IIT Kharagpur, then PhD from Dresden, Germany. He started his career in Leibniz Institute, Dresden, Germany. Currently, he is a scientist in Apollo Tyres, Chennai. He has 2 US and DE patents. Best PhD Thesis Award nomination in Germany, followed by DADD Fellowship Awardee for German Masters Program. He has presented 15 plus international papers in 15 plus international conferences. He is a syllabus committee member in MIT and Crescent University. He is an expert in the field of smart material and tires. We welcome Tamil Selvan to receive the award, and Chinnapandian, Dr. Chinnapandian will hand over the award, please. So, good evening everybody. So, MIT Alumni Association, அதாவது ஒரு 75 years old காலேஜில் அலுமினி அசோசியேஷனில் இந்த அவார்டு வாங்குறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் சில தேங்க்ஸ் அண்ட் டெடிகேஷன்ஸ் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் வில் டாக் லேட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு டெடிகேட் திஸ் அவார்ட் டு மை ஃபாதர் அண்ட் மதர். ஸோ who has never pressurized me in doing anything. ஸோ ஈவன் எம்ஐடியில் பிடெக் முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ஜாபுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ கூட எங்கள் அப்பா சொன்னார், உனக்கு இன்னும் வயசு இருக்குது, நீ போய் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வா, என்ஜாய் பண்ணி படி அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அந்த ஒரு மேபி அது அவர் சொன்னது அப்போ இன்ஸ்பிரேஷனாக நான் எடுத்துட்டேன். அதனால தான் இங்கே நின்றுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ டெடிகேட் திஸ் டு மை ஃபாதர் அண்ட் மதர். And இன்னொரு விஷயம், I also want to dedicate this award to my wife, who is also a pediatrician. She is also doctor, and she is also very busy, but still she takes more time and energy to my family. So because of which I am able to do some work, some focus, more work. So MIT பற்றி ஒன்று தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ நான் எம்ஐடியில் படிச்சிருக்கேன், ஐஐடி கரக்பூரில் படிச்சிருக்கேன், ஜெர்மனியில் கூட படிச்சிருக்கேன். ஸோ ஒரு யூனிக் திங் என்னென்னா எம்ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது சீனியர் ஜூனியர் பாண்டிங் இஸ்
really, really very helpful to achieve great things in life. நான் பிடெக் முடிச்சுட்டு எனக்கு என்ன பண்ணேன்னு தெரில. அப்போவும் வந்து எம்டெக், நீ எம்டெக் படி, எம்டெக் எங்கே போய் படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தது ஒரு சீனியர் தான். எம்டெக் முடிச்சதுக்கப்புறமும் பிஹெச்டி நீ வெளிநாட்டில் போய் படி, அங்கே நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதும் ஒரு MIT சீனியர் தான். ஃபர்தர் ரமேஷ் பிரபா சீனியர் இருக்கார். பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஹெல்ப் நான் வந்து கலைஞர் டிவியில் 2 ஷோவில் வந்திருக்கேன். ஐ எம் ஆல்சோ வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ரமேஷ் பிரபா சீனியர். I would also like to thank Professor K. Ravichandran sir. அப்போ வந்து அவர் தான் எங்கள் பேட்ச் அட்வைசராக இருந்தார். அவருமே நிறைய he has given me lot of exposure. நீ அங்கே போகணும், இங்கே போகணும். ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் வேணும். நீ மீன் காலேஜு புக்குக்குள்ளேயே இருக்காமல் நீ வெளியே போய் பார்க்கணும், அந்த கான்ஃபரன்ஸ் போகணும், இந்த கான்ஃபரன்ஸ் போகணும், அங்கே ஊர் சுற்றணும் அப்படின்னு எப்பவுமே என்கரேஜ் பண்ணுவார். அதுக்கும் தேங்க்யூ. ஸோ yeah, so finally I would also like to thank MITAA and Alumni Association for giving me this award. Thank you. See, one thing I want to tell, when we scrutinize the alumni's records and all, we find maximum PhDs from RPT department. And RPT department students always are wanted in the industry. They get placed, they get multiple offers. Maybe the other faculty also will get some tips from the RPT department and try to match their qualities. Thank you. And this last award for in this category, the Eminent Professor Award, Anbu to take over. Good evening. Announce this award, Eminent Professor Award 2024. Goes to none other than our dear Dr. K. Ravichandran, Dean of MIT. Dr. K. Ravichandran, Dean of MIT, is a MSc from GCT and MTech from Cochin and PhD from Anna University. He mentored many research scholars, published papers in national and international journals, got more than 5 crores for our research project for MIT, established plastic processing and testing lab in MIT, facilitated multiple training programs as Dean of Anna University, Coimbatore, organized the MIT Platinum Jubilee and released stamp on behalf of Platinum Jubilee. He conducted this Platinum Jubilee in a very grand manner, befitting manner, I should say. Globally, he connected everybody, he traveled everywhere and brought people's insight. It was a great success. I congratulate him for all his efforts. He also instrumental in technology transfer between Anna University and multiple companies. Handled the roles of hostel warden, deputy director, HOD, dean, everything in MIT very effectively and efficiently. I congratulate him and I request our patron, Mr. Sendramalasu sir, to do the honors. Kindly present the award to Mr. Dr. Ravichandran. Good evening. MIT Alumni Association, patron members, executive council members, AMITA Trust members, and all alumni and the family members. Very good evening to one and all. I am so happy to receive the Eminent Professor Award from MITAA. This is my 3rd award. One I got it long back in school, and this is the 3rd award for getting from alumni for various other activities with respect to school, college, and at MIT. Thank you very much for MITAA for honoring and giving this award to MIT. So a few words to share, and I should congratulate all the alumni who got the award. Given by MITAA. So it's nice to see MITAA
is encouraging all the alumni and even the younger alumni to honor and dedicate their service and to give a useful award so that it is recognized for them and it's globally known to them and encourage them to work further. So on this occasion, as a Dean of MIT, I would say, as you all know, we celebrated the 75th Platinum Jubilee, and MITAA has done a very good role in organizing all the events. It started with the inauguration, and we had the 18th, we had the celebration on release of postal stamp and special cover, and also the release of souvenir, and also the MIT Platinum Jubilee Endowment Fund, and followed by we have open house. Then we had the valediction function by MITAA, wherein we had requested a lot of discussion. We went throughout the conduct of the MIT Platinum Jubilee celebration. So I really thank all the MITAA team members and office bearers and all the members for the support extended for the successful conduct of the 75th Platinum Jubilee. It was very nice to bring all the people globally and also to bring all the retired alumni, retired faculty members to have a very good chance to meet. I thank you very much at this occasion. And as said by the dedication by the team of MITAA in respect of the students' scholarship and the development of laboratory, it's really very encouraging. And every year we get some new request from the students, some sort of help. And if you look into today's newspaper Hindu, okay, so it says in the second page, MIT get fill first in total Tamil Nadu. And the reason behind, it's written by a column, okay, it's written, okay, it's the reason behind is, it is only because the students from the rural, they come here and get accommodated and they can go out comfortably. And the reason behind is just a known thing, is a very good relationship between the senior and junior and the alumni support. So from the rural, they select MIT rather than going into CG or like that. And only thing they lack a little bit of communication. So that is the only negative that has been there. But now we are giving a lot of programs so that they will get better communication when they go out of the campus. So I thank very much for the MITAA. And latest updates with the MIT is we got sanctioned by the Professor Gunasegaran and team to the tune of 3 crores for establishment of a 6G lab at MIT, Computer Technology Department. And another project is by the government of Tamil Nadu has shortlisted from the Aeronautical Department to establish a training center at MIT for a tune of 20 crores. So anytime it may get success, we may get it. So we get new projects also in the pipeline, and I thank all the heads of the department, the faculty members are encouraging to apply for projects and getting new development in establishing a laboratory. And I thank for all the alumni who support for giving internship, especially to our students, or projects, or even a job. Okay, thank you very much. Okay, so I don't take much time. I thank all the MITAA and all the members, and especially I would say the connect point was done within 2 months' time. I should thank the team, MITAA team, and it was really, every day I can see evening it is always occupied, and 2 or 3 clubs will be conducting parallel program, and it is very useful. So such support is done to our students, and the campus are also very good. Support is done by MIT, MITAA. So thank you very much, sir. Thank you, Professor Ravichandran. We look forward to your continuous support in the future also. We move on to the next category of the awards. It is the Goldie Awards. Those who have completed 50 years of their professional life after passing out of MIT, they will be honored during the occasion. I request Karthik to take over and
Good evening, all. It's an absolute pleasure and privilege to call out the super seniors who have completed 50 years of graduation at MIT. So it's the 23rd batch this year who will be awarded with the Goldie Award. And I'd like to call upon the super seniors, not in any particular order, to come over and receive their award, please. Mr. Manigandan of Electronics 23058. And I request Mr. Sendamarasu of 20th batch instrumentation, also a patron of MIT, to hand over the award, please. Arasu sir, please stay back. Please stay back. Okay. Okay. Mr. Rajendran of Automobile Engineering 23033. Thank you. Thank you, Arasu sir. Now I call upon Mr. P. Tyagarajan of 21st batch instrumentation to hand over the award to Mr. T. Mahadevan of Electronics Faculty 23050. Thank you, Mr. Mahadevan and Mr. Tyagarajan. Now I call upon Mr. Ramchandran of 21st batch electronics to hand over the award to Mr. P. Parthasarathi 23061 of electronics. He was an executive committee member previously. Mr. Parthasarathi was our executive committee member of MITAA earlier. Thank you, Mr. Parthasarathi and Mr. Ramchandran. Is also a secretary of the Hyderabad chapter of MITAA. All right. Thank you. So now I call upon Mr. V. Ramasamy of 21st batch instrumentation to hand over the award to Mr. R. Subramani 23041 Automobile Engineering. I think we have covered all the super seniors or the Goldies batch who are present here right now, and thank you for the opportunity. Thank you. President was mentioning about the 75 lectures given during the MIT's existence, and all these lecturers were honored with a certificate of recognition during the valedictory function. Some of them could not make it on that day. Few of them are available here. I request Mr. Ramaswamy Devaraju, sorry. Can I request Mr. Parthasarathi, the 23rd batch, to hand over the certificate to Mr. Ramaswamy Devaraju, 34204. Sir, you stay back. Parthasarathi, sir, you stay back. A.S. Jamunathan, my classmate, 30313. I did not see that. Next is Mr. V. Murugan, 34221, Automobile. This has come from Coimbatore. Mr. B. Natarajan, 41514, Production.
And finally, Christian Sadagopan, 39th batch, 209, automobile, naturally. Thank you, friends, for extending your support during the, 1-year guest lecture series. Anyone is still present, who has given the lecture? Okay, we will take care of it. So we will hand over them. Right? Thank you very much, and we move on to the next agenda point. Okay, during this AMITA event, a lot of work was put in by the executive committee members. Almost for 1 year, there was a lot of planning, replanning, all those activities, and we thought we will honor all those who gave their sweat and time and energy. So I request Mr. Sendil to handle. சில நேரம் அடுத்தவங்களுக்கே அவார்டு கொடுத்தா மட்டும் பத்தாது, நாமளே பேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ சமிட்டா நடத்தினப்ப எல்லா சாப்டர்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வந்திருந்தாங்க, அவங்க டீம் எல்லாருக்குமே. And MITAA also we gave mementos. So the parent chapter was the one which worked and coordinated a lot of things. அவங்களுக்கு அன்னைக்கு கொடுக்க முடியல. Next day minister programல there was a lot of hectic changeover, so we couldn't award that. So now we are planning to give that. Okay, this is the last event of the day, so please excuse. சமிட்டா பிளான் பண்ணும்போது நிறைய ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங் ஹோட்டல் புக்கிங்லேருந்து ஈவெண்ட் மேனேஜர் புக் பண்ணுறது எல்லா இடத்துக்கும் வி கீப் ரன்னிங். பட் there is one person who is always standing beside a towering personality, Mr. Sendamil Arasu. So I request Dean to present the memento, please. The next person is the Maharaja of our team. Okay, you want a chief guest? At the wink of a call, he can arrange it. He has got good connects, and even though he is the patron of MITAA and one of the senior members, he is young enough to start a new venture at this age. I call upon Mr. N. Ramchandran. The next person is our numbers man. So we kept burning a lot of midnight oil to see whether 200 delegates will come or 150, because we have already committed 300 delegates to the hotel. So whether people come or not. We worked day and night and a lot of chapter members helped. So we call upon Mr. Sharma, who has coordinated the whole thing, the Secretary of AMITA. எந்த விழாவும் கடைசியாக ஒரு புக் ரிலீஸ் இல்லைன்னா நடக்காது. The icing on the cake is the Savani release, and Mr.
P. Tyagarajan took care of that. I call upon Mr. Tyagarajan to receive the memo. Thank you, Dean, sir. See, we had a good number of stalls which were highlighted in the summit hub. So one person coordinated very effectively the stalls. He showed that he can manage the tea stall as well as the high-tech stall very effectively. Mr. Anbu Selvan, I call upon Ramesh Prabha to give the message. The next person is our finance man. Anytime you say, sir, we need some money, he says, how much? You want 10 lakhs, 20 lakhs? Just over a phone call he can arrange. Mr. Venkat Swami. Prabha, please. Ramesh, come. Prabha, you. The next person is a key person. See, he knows the serial number, the father name, everything of each alumni. There is a saying 6 degrees of separation. If some alumni wants to know how to connect to Kamala Harris, he can connect you just like that. Our secretary, Mr. Shankar. Thank you, Ramesh. I call upon KB Chandrasekhar to come to the dais. The next person is always very busy in his work. He says he will come and at 6 o'clock he says, I've got a prayer meeting. In the morning itself he had a prayer meeting. But he is the one who has arranged the maximum number of guest lectures throughout the program. Mr. Shaji. You have to give up. KB, wait. KB, hold on. KB, wait. Hold on. Few more hours. The next person is our go-to man, காலேஜில் எல்லாம் அந்த பிடி மாஸ்டர் பீரியட் தான் ஈஸி. யாருக்காவது வேண்டான்னா அவங்க பீரியடை வாங்கிட்டு கவர் அப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஏதாவது கெஸ்ட் லெக்சர் வரலன்னா ஒன் ஃபோன் கால் அவர் கார்த்திகேயன் will come and help us. And Karthikeyan, like his father, he is ever smiling. He is the son of Professor Karthikeyan, not Nagarajan, sir. AN son. Then we have Mr. Ketaraman, who worked diligently to arrange guest lectures and background work for the summit. We have one person who is always busy in academics, even after college studies. He is the principal of a college. So even though he is an active EC member, he is not present in a lot of EC meetings. But whenever we arrange any program like this, he is the first person to volunteer and support us in all activities. Dr. Chinna Pandian. We have another person who travels around the globe, around the country, and he always blesses us with all good wishes.
And during MITAA time, his work is very effective. He managed the front office very effectively and supported. Giridharan, our EC member. See, we have one person in MIT who is known to all students and he knows all the students by name. The nominated Vice President, Dr. Veerabhadran, who has been a pillar of support for all of us. See, so far these are the one person of EC member who is not present is Mr. Suresh Mariappan. Today he has completed his marathon, Berlin Marathon in 3 hours 40 minutes. He is running all around the world, spreading the name of MIT. See, we have covered all EC members. One person who is not an EC member but who always supports in our activities and who was the first person to be present for registration test as well as for any guest lecture program, Mr. Dominic Savio. Martinter. Thanks a lot. With this, we complete all the work. Thank you. So that completes the, thank you, KBC. Yeah. Yeah, please. No. See, Sendil was so enthusiastic that he forgot his own name. Without him, it would not have been possible also. I request Mr. Sendamil Arsu, the chairman of MITAA 2024, to hand over a memento to our President, Mr. Sendil Nathan. I request the Dean and KBC also to join his classmate KBC. Sendil says Shankar knows the details of alumni, their fathers and all that, but no one can beat him. He is the MIT encyclopedia for us, MITAA encyclopedia. Thank you, KBC, for your... Thank you. Thank you. So we move on to the next agenda point. It's any other matters. With the permission of the chair, if anyone has any other matter, that is not linked to the bylaws, you can raise. I see Dominic already raising the hand. Dominic raised. Sendil the President. So I think when we formed MIT, the intention was to serve India as a broader prospect, not limiting to Tamil Nadu. But over a period of time, we have gone global. So we thought it is high time that we make our mottos in the service of the world. So henceforth, the MITAA logo will be in the service of the world. Thank you. See, we planned 2-3 activities after Mr. Stalin's visit. One was 75 lectures. The other one was, as our patron, Mr. Ramchandran said, we want to renovate the Alumni Center. So it is a totally complete rebuild, demolishing the existing structure and totally rebuild a new Alumni Center. And we were waiting for the official approval.
So with the support of Dean, Registrar and VC, we got the approval of the syndicate to build a new alumni center at MIT, which we hope will help the alumni to connect back and stay in the alumni center, and it will be used as a training center for the students as well as for the industries people to connect with the various programs. And this is a proposed model. The rough budget is around 3 crores. We have already started 30th batch has contributed 3 lakhs towards that, and my batchmate Narayan Sami has donated 10 lakhs in the presence of the Minister Ponmudi. So we will come out with a detailed plan. So we have different plans for individual sponsors, corporate sponsors, batch sponsors, and how to name what are the budgets and all. So we expect, as usual, the generous heart of the alumni to support us in this activity. Thank you. Thank you. You have a... Yeah, give it the mic. அனைவருக்கும் வணக்கம். அற்புதமான முறையில் நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. MIT அலுமினி சென்டர் 3 crores பட்ஜெட்டில் ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னுடைய ஒரு ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட், சமீபத்தில் நான் வந்து MIT அலுமினி MIT ராணித்தோட்டம் கிரவுண்டு, நம்ம MIT ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக இருக்கக்கூடிய ராணித்தோட்டம் கிரவுண்டுக்கு போயிருந்தேன். அங்கே வந்து பாய்ஸ்க்கு தனியாக கேர்ள்ஸ்க்கு தனியான்னு சொல்லி ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் வந்து போதுமான அளவு கிடையாது. ஒரே ஒரு ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் தான் இருக்குது. ரொம்ப வருத்தமான விஷயம். இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷனில் குறைஞ்சது ஒரு 5 ஜென்ஸுக்கும் 5 கேர்ள்ஸுக்கும் பாய்ஸுக்கும் தனித்தனியாக இருக்கணும், செப்பரேட்டாக ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸில். அதை வந்து MIT அலுமினி அசோசியேஷன் ஒரு 20 lakhs ப்ராஜெக்ட் ஆர் 30 lakhs ப்ராஜெக்டில் அவசியம் செய்யணும்னு சொல்லி ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி அலுமினி அசோசியேஷனை ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் சம் ஒர்க் டு பி டன், அதுவும் நம்ம நாலேஜுக்கு வந்தது. இந்த MIT அலுமினி சென்டர் ப்ராஜெக்டோடு சேர்த்து அந்த ஒர்க்கையும் கொஞ்சம் நம்ம செய்து கொடுத்தோம்னா நன்மை செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். Point taken. Definitely these things generally we... நீங்கள் வந்த உடனே நீங்கள் டொனேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ண போறீங்கன்னு பார்த்தேன். Will be, while discussing with the Dean, these points will be coming up. Definitely it will be taken up. Thank you. Before we move on to the next, Mr. M.R. Sendamil Arasu, the returning officer, will hold the stage now and take this forward. As per the announcement made by the executive committee, they have appointed me as the returning officer. Thanks for the committee. Now, we announced the election and we requested for the nomination for 5 office bearers and 10 executive committee members. The last date was 21st of September. As on 21st September, we received only 5 office bearers position, 5 per nominations I received, and for 10 executive committee members I received nomination for only 7. The balance 3 positions will be filled up by the co-option during the first executive committee meeting. All positions are unanimously selected. Now I announce the post and the person who proposed and the post to the President, Mr. B. Sendilnathan, T number 32333, proposed by Mr. R. Balaji, 1570, seconded by Gauri Shankar, 33441. I request Sendil to come to the dais, please. Vice President K.S. Anbuchelvan, 35402,
proposed by Suryanarayanan 35,437 and seconded by Paramasivan 07517. Anbuchelvan, dice please. Secretary T. Shankar 31326, proposed by V. 31309, seconded by V. Venkateshwaran 31441. Shankar to the dice, please. Joint Secretary Shaji Vinod 47444, proposed by Sriram 42448, seconded by Shyam Sundar 44445. Shaji to the dice. Treasurer, this is the third term he's nominated and proposed successfully, and he is going to continue for the third term. Other people are continuing only for the second term. Big hand, please. Suspense. Suspense. எல்லாருக்கும் தெரியும், but இருந்தாலும். R. Venkateswamy 37235, proposed by Sendilvel 39342, seconded by Anbuchelvan 35402. Now I'll announce the names of the EC members. I'm going to announce only the candidate name. I'm not going to announce the proposer and seconder because to save the time. Mr. S. Madhavan 30316. To the dice, please. சீக்கிரம் சார், டைம் ஆகுது, சாப்பிடணும்ல. பசி எடுக்குது சார் எல்லாருக்கும். Maria Anthony Arul Thomas. Suresh Mariappan, he could not make it because he is in Berlin running his marathon. Karthikeyan Nagarajan. Sarath Babu Krishnan, he is also not available. He is traveling because of his official duty. Chinnapandian. And Reggie Jose, he is also not available. முதல் மீட்டிங்லேயே 2 பேர் ஆப்சென்ட். சின்னபாண்டி உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எல்லாம். Okay, congratulations team, and one more announcement for the nominated vice president from MIT. The dean has recommended Professor V. Arumugam, Aero 40103, vice president MIT. 2 people send their, please sit down, take it. Okay. 2 people send their nomination after the due date, but those people will be co-opted during the first executive committee meeting. Mr. V. Murugan 34221, I think he is present, yes. Sir, konja late aamistinga. Mr. P. Raja 34224. Sir, rendu peru pakkathula ukkandirukeenga, right? Thank you very much for the committee members for giving me this opportunity to conduct the elections. Thank you. Thank you, Mr. Arasu, for this, and I request the new president, Mr. Sendilnathan, to say a few words. So I thank Mr. Sendamal Arasu, the presiding officer, for finishing the election process. Thank you. We thank all the alumni and the alumni members for the confidence kept on our team. We hope we will live to your expectations. I would like to thank few members of the past EC, Mr. P. Tyagarajan, Mr. Hari Prakash, Mr. Keta Raman, and Mr. Giridharan, who have been supporting a lot. Due to the personal commitment, they are no longer continuing in the EC. Thank you. Thank you very much. And you want to say something?
So now after this meeting is over, there will be a group photo of all the awardees. Please join for the group photo. Now we will raise for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request the President to go. Ajay. Thank you. Please join us for dinner. And before that, all the awardees here for the group photograph.